where we come. But I think today is about to congratulate them, and I think the first half is a lot of positive things that we need to keep evolving in different areas. But I think overall, I think was a good game, and 3 points. Important to keep working. Nothing is done, but yes, to feel the victory. I'm being more positive in the next few days. I think it's important to grow that confidence in between us. Hi, Mauricio. Steve Goff from the Washington Post. I wonder if you could assess Diego Luna's performance today, not only in his ability to set up things, but his leadership and his willingness to take on responsibilities. No, I am so happy. I think his performance was really good. He showed his character. Is in the way that he feel, no, football, and then translate to the pitch. I think he was really good, and I'm so happy about him. And he was at home playing in front of his people, and I think it's really important. By the way, I think I need to say that the team was good, good spirit, very solid performance. It's true the second half, maybe we need to control better and not to give some option to the opponent. I think we were a little bit maybe in an area that we need to improve, not to be too relaxed when you are 3-0, because until to the end, you need to keep improving. That is a thing that we talk in the halftime, that forget about the result. Is about to keep improving in all the areas we need to improve the process, and being consistent and show that these qualities. But yes, but overall, I think I am happy with all the players, not only with Diego. Diego Luna, the fourth U.S. player aged 21 or younger to record multiple assists in a Gold Cup match. Jeff Carlisle with ESPN. Mauricio, your midfield ranks were a little thin given that Tyler was out and Johnny Cardoso was out. How did you think the pairing of Luca De La Torre and Sebastian Berhalter did kind of in front of the back line? And how much do you think Luca's presence kind of helped out Sebastian? Lucas? Yeah. How much did Lucas... The last part, yes. How much did Luca's presence in the midfield alongside Sebastian kind of help Sebastian settle in and find his game? No, I think both were very good. I am so happy with the performance of Luca and Sebastian. Of course, Luca a little bit more experienced than Sebastian, but Sebastian today showed that is not his first or his debut in an official competition. He showed today the character that we saw playing in Vancouver, play like an experienced player, and show not only quality, if not great character, fighting in a position that sometimes is not normal to see him in his team. We asked him to be a little bit more positional, keep more the position like more a holding midfielder. We look at a little bit more freedom, but I think the penetration in between both, the relationship in between Lucas and football relationship, I think was fantastic, and they controlled the game. They play really well. I am so happy with both. Both show that I think in that position they can fit very well. Of course, we didn't have the help of Taylor and Johnny, but this is a good thing. Appeared the opportunity to see two players that sometimes surprise you and say, okay, they take the opportunity, and that is good because the competition is going to be higher now. Gracias, Daniel Schwartzman, TUDN. Mauricio, ¿te esperabas un partido así? ¿Rebasó tus expectativas? ¿Qué clase de juego esperabas? Y si te decepcionó un poquito más lo que pudo haber hecho también el rival. No, yo creo que seguimos un poco la línea, creo, del partido de Turquía, porque más o menos el equipo es parecido al que jugamos el primer partido del amistoso contra Turquía.
Creo que en ese partido habíamos visto muy buenas cosas en los primeros minutos y la segunda parte también, mereciendo quizás empatar o ganar el partido por ocasiones creadas. Y bueno, el partido de hoy también, un partido difícil, sobre todo por las cosas negativas que habían ocurrido en las últimas semanas, también algunos resultados que no se habían dado bien, siempre generan un poquito de ruido, ¿no? Importante para los jugadores, importante tener esa confianza que mostraron en la primera parte, sobre todo de la tranquilidad en el juego, de dominar el juego y crear ocasiones. Creamos muchísimas ocasiones, una pena que no marcamos más porque podríamos haber marcado, pero en definitiva yo creo que el equipo ha hecho méritos para ganar el partido y bueno, Trinidad y Tobago siempre, como cualquier rival, son difíciles hasta que tú no marcas, siempre estás a expensa de que te puedan generar algún problema o que pase el tiempo y no decidas el partido o no pongas el partido en tu territorio, pero no, yo creo que estoy satisfecho con el rendimiento. Paula Maruri, te entiende bien. Bienvenido al área de la Bahía. Qué tan importante es tener este triunfo y ser el número uno en el grupo D. Mi pregunta también es, ¿cómo ha sido el proceso de adaptar tu filosofía para ser el técnico de los Estados Unidos y participar en un torneo tan importante como la Copa Oro y ser uno de los favoritos? Gracias. Muchas gracias, la verdad que hemos pasado unos días fantásticos, muchas gracias a toda la gente de la Bahía porque nos han tratado fenomenal, así que palabras cariñosas y por supuesto, mi afecto para toda la gente que ha estado con nosotros hasta hoy aquí en la Bahía. Eh, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Hablando de filosofía o de gusto futbolístico, de lo que queremos implementar en la selección de Estados Unidos, siempre se necesita tiempo, se necesita tener jugadores constantemente, eh, un grupo mucho más reducido, no 60 jugadores como prácticamente estamos teniendo en estos 4 campos que hemos estado juntos. Creo que demasiados jugadores, creo que a partir de ahora tendremos que seleccionar después de la Gold Cup, ir seleccionando mucho más el grupo y empezar a trabajar con un grupo más reducido, siempre teniendo la puerta abierta para jugadores que puedan aparecer, pero sobre todo después de esta Gold Cup, yo creo que vamos a tener una idea mucho más clara de empezar a trabajar con un equipo más reducido, porque al final, en cada mes o cada oportunidad que estamos juntos, necesitamos desarrollar lo que vamos a querer hacer en la Copa del Mundo. Hasta ahora creo que hemos tenido la oportunidad de probar varios jugadores, a partir de ahora ya iremos reduciendo un poco más eso. A ti. Mauricio, Ryan Tolmich from Goal. Malik Tillman goes out and scores those 2 goals, and those are his first 2 goals for the U.S. men's national team. And it's been a little bit of a wait for him, and you've obviously seen him develop on the club level with PSV. What have you seen different from him this summer, and what are the things that you saw from him today that really allowed him to take control of the game? I think Malik is a talented player that is obvious that everyone can see. What changed, I think, is, of course, I understand better him now. First few time, October, November, when we met for first time, I think was difficult to create this relationship that the player need and the coach need to trust each other. That is about time. I think now after a few weeks together, I really start to understand him and him start to understand us. And he is very special, very special talent, and he's very special kid. He's a fantastic kid. I think we are, like in PSV, all in love with him. Now we start becoming in love, myself and the coaching staff, with him, creating this relationship. I'm so happy because I think when people say, yes, you need time, yes, we need time, because we need time to create that link that can provide the players to perform, fight for you, and die for you, and the same for the coach. Trust, knowing that the player is going to fight for you and die for you. And that is why I think we are so happy, because he's a talented player, one of the most talented players I think that we have in USA.
Hola Mauricio, Sanjay con Backfield. Hoy vimos Matt Freese en vez de Matt Turner. Obviamente fue difícil aprender mucho porque Trinidad no generó mucho en el ataque, pero ¿puedes hablar de esa decisión y lo que podemos esperar en el resto del torneo con porteros? Gracias. Bueno, yo creo que la situación es clara, ¿no? He hablado con Matt Turner acerca de mi decisión, he hablado con Matt Freese, un torneo en el cual es la posibilidad de ver a un portero con potencial para pelear un puesto con Matt Turner también en el futuro, pero para saber eso hay que darle partidos. Ya sabemos que Matt Turner puede deal con la presión de jugar una Copa del Mundo como ya jugó, o una Gold Cup, y la calidad de Matt Turner es evidente que está ahí. Pero también, después de un año duro para él de no jugar, para Matt Turner también eh, creo que es importante también que él tenga ejerza un liderazgo también quizás desde fuera, desde el banquillo, siempre preparado para poder jugar, pero queríamos darle la oportunidad también a Matt Freezer, a otro portero, para también tener una noción cuando se compite y cuando compite de la forma que puede competir, porque en el fútbol nunca sabes y necesitas tiempo para conocer a los jugadores y también partidos. Eh, Atrás de eso, bueno, creo que felicitar a Matt Turner porque por supuesto está decepcionado por no jugar y así me lo dijo y así esperaba que estuviera decepcionado, pero que comprende totalmente mi decisión y que va a trabajar para esperar su oportunidad y para que su compañero pueda rendir a la mejor manera. Eso yo creo que es algo que también es muy bueno para este grupo, un grupo de jóvenes que también necesita el liderazgo de Matt Turner volcando toda su experiencia al equipo. Profe, ¿qué fue lo más positivo que sacó del rendimiento del equipo con las debilidades que se esperaban en el medio campo y que resultaron ser fortalezas? Y es lo que busca un técnico, es cuando falta uno que sobre jugadores que lo reemplacen. Yo creo que lo positivo es un partido más, una oportunidad más de jugar 90 minutos en competición oficial, donde los jugadores necesitan conocerse más. Yo creo que si este equipo, este grupo seguimos avanzando en esta Gold Cup, yo creo que solamente podemos ir a mejor y vamos a ir mejorando, porque es un grupo nuevo que se juntó para jugar 2 partidos amistosos, que venían de una circunstancia diferente y que poco a poco hemos eh, puesto las piezas para que las cosas funcionen, pero que también se necesita jugar para estar juntos. Yo creo que lo positivo es otro partido y un partido donde se ganan 3 puntos, y creo que eso también acelera los procesos, y en este proceso de mejorar y ser un equipo que trabaje como ellos y sólido, creo que es importante este resultado. For sure. Coach Jeff Wessing of Bobino Sports. First, congrats on the win. You mentioned a lot of the other guys getting opportunities today, and what I'm curious is, considering the names that you're missing with these guys, what are you looking for out of this roster as this tournament goes on, especially with what's going to happen here next year with the World Cup? I think already I explained in a different opportunities. I think first of all is to win because we want to win, but at the same time is to help the players to perform and to knock the door and say we can perform for the national team and we can be involved in the next World Cup. That is what I expect. Win, and the players really believe that they are having the opportunity, take the opportunity and show me that maybe for sure will fight for a place in the World Cup. That for me is the most important thing. I think that is why today, despite of the performance, I think
everyone that was on the pitch or the player that came from the bench, we can talk about football, soccer, but not about things that is normal, obvious that need to be there, no, on the pitch. That is why I think we feel happy, very pleased, but that is only one victory. But now we need to think in the next one. Okay, pleased because we cut the negative result, and now we need to be focused, and we want to be focused in only to be better, improve, and now focus in Saudi Arabia, and that is going to be a very difficult game. Thanks, Mauricio. Reminder, you can find the complete